You're welcome once again to Soludo TV live interaction at Aglo Lake Resort, where the Anambra Transition Committee are having their second session and handing over ceremony. Right now, we are going to present to you the chairperson of that committee. Now, can you introduce yourself to the Anambra? Dalo, Oby Ezekwesili. Okay, Dalo. Okay. I assume Igbo meya. Yeah, make it so fanabo. Okay. Okay. Mama Olena Lo Erike Himele Erike. I told some of the things Melena this transition committee because some people on us now are really know when this is not really know when they say Kedi Hayalo when this now Lily Kuno Bialelun Ilini because Kowal and the Anambra Hemelon. If it in a transition, bo, if we go democracy, okay. When one government is winding down and a new government is succeeding that government, it's usually necessary to help the incoming government prepare itself to hit the ground running, meaning that where bido from a place or could not get it bam. Maka then only na kwadi bata into a new responsibility of governing a state. The amamasi everything in terms of what it would take to really organize governance in a way that orally it confused, orally completely overwhelmed, because obuna na a transition team get welu manifesto nyafo rotaya free force gasino game wiki weli fendia was no game ne fanya of mamalo okay if us no game to or well evidence deno igosi na etu was no game ya no nya but the best way to do it more ndiga welo ife basatalo ndị ọchọrọ ikpọkọnata kafa nyelu ya aka wee lụọ ọlụ fagabụ so ndị transition team ya ga-asị kedu ụdị ndị kwesịrị na faga alụ ife nyao the different kinds of ọlụ nyabụ ọchịchị ga-require all those things ife obodo dịka America adịghị egwu ọnya bụ ife kpata afa ji eme ọfụma maka fa believe na the wisdom of one human being kachasị fa believe that na expertise nya kedu ife bụ expertise na bai expertise nka ndị ọka mmụta imago ife mụlamụ you know so and ima this transition team bụ ndị magazine fefa mụlamụ gbasata say governance or maọbụ economy o maọbụ technology o maọbụ science o maọbụ environmental or diversity of knowledge ka ewekonata ọnụ. Then the final thing bụ so inwelu ndị bụ ine priorities na policies na programs onye governor ga-alụ si ife a edelo ọ bụ eziokwu na alụọ ya etu a na a ga-enwe result. That one set of things. Then another set of things bụ ndị nke edero onwelo things kwesịrị bụ priorities for a state like Anambra ọbụna based on the particular limited horizon onye delo manifesto ji wee na-ene maybe they need more ideas a ga-etinye n'ife ndị nke etinyego na-achọ ime. That's another set. Then talent a ga-eji wee lụzi nya bụ ife, how do you organize it so that ka ọ ga-abụ fam nọdụ together ọ dịka ebe iwetara band ga-akụ orchestra ka e wee mmalị tụfa ga-esi wee kụ nya bụ orchestra sound ị ga na-anụ adị
suitable, of the melodious to the ears. Then the fourth part of it, Apollo, okay, ndị na-akwado ịpụ apụ onweghị ife falụgasị gay report nyabụ ife falụgasị iji wee hand over. Okay, ebe governor need ka many people bụ experts in certain aspects nwee ike inye aka wee nweta those reports, ghọta those reports, draw the necessary questions, wee nyeze ya good briefing, sound briefing, if ọ ga-inherit as asset and liability. Nyabu government Anambra, ụdị ndị anwa dị mkpa na your team. So, ọ bụ na ị na-anya, by the time anyị kelo nyabu ọlụ, anyị wee nweta 17 sub-groups. Now, each of the 17 subgroups are in an average of maybe 7 persons, some well 10, some well 15, you know. By the time in Aloya, suddenly, if I say, they made Rika, they made run. Then number 2, Bone say, no father they feel no Nana Bondi Wakafabia Lee, Guinea, or if he's. Why should your mind need versatile governance? Bonabia ili nigini kina abili. You know, a lot of the people abrondiago at all kafalu biaelo or sacrifice kafamelo bany Ezigbo sacrifice. Somebody like Moa na who etiquette where be Anambra, where now from them. I'm on a accommodation. Only for one night and the Anambra. I think about as a money make a Tanapana. Nyemo Manke, I think not 50,000 Kogenika Fane, the people for their out of pocket expenses. Some of us say, Naya need order. So ndi no na befa na eche na ife abu maka ilini fa wotara ifa Jesu ike fa mara ife fa na iko. Okay, like you this Yakowa, Ezekwesili na out of these 80 people, na nwere ndị volunteer they sponsored their expense throughout the committee sitting and the only henchole agent. I really want to know, and I think in the Anambra want to know people that are willing to volunteer during this next 4 years. Oh, I am waited already. Okay. That expression of interest initiative governor-elect launch, we're sending with that solo idea of Ifagi, Itwagisiwechi, Anambra State, Fabia Deifena website. Okay. Imana 3,000 people out of the gelling at that website. Bondesi, you need room appointment. I just some chalky malu. No bone cholundi ma odefa anum adim available in Yenyabu service to the Anambra State for free. Actually, a volunteer of my expertise, of my knowledge. So I knew where to go. 3,000 names na that database. Nka makano oma because na many countries are in a mato or no ife fajiwe the better because they have people who have that spirit of service. Away for those other people, they say na fabia na the transition committee bia ilini or the kind of dirty mindedness can come about. What sacrifice is about. What selfless service is about. So etufasi no mwefa as ndi lulunyi kafasi ene ndi ozo Oby Ezekwesili bata na this transition committee. Oh, that's wonderful. Okay, only he could now that struck my mind to ask another question. And he could look about 3,000 volunteers. And the Inanya na here governor-elect he used now his administration might not get to that number of people. Meaning that now when more volunteers, men where they are nego. So I'm looking at the promises during the campaign, of which now the transition committee now can bring that manifesto into fruition. So here na jobo
like he said that the government will create like 1,000 jobs, employments, and government already create job. Okay. Okay. Abroad, the duty of government to create job. Government to create job. Nyabu job amambu the basis of economic growth. Omuro nyenye. Imako job government they create. Of value. Okay. The real job government in Walobo. Imegasi febasatalo policy. Iwu na etu esi eme ife. Then on the basis of ife ndianwa munagi I say, hey, I actually invest in na Anambra State. Okay. Oh, in technology. I say, oh, I gotta be invest na Anambra State for some technology related thing. More mwagi neme imago agriculture value chain. Okay. I say, oh, I want to, now take some products and move it to another level. Fabiarani may go see the farm about the private sector, young on a business. Fana, John de Galolo follow. Or from that, their investment, KCA create job. So if a governor ni kubuna, na nyage make policies, na invest gasi in infrastructure, invest in Febasatalu education, so that obunam onye choi be in a business na Anambra. Environment oge menya business are they friendly. Okay. So ndi akeji meye business fa na Lagos fasi mba gini ka na-eme na Lagos. Enwem no ngenwete nnukuta customers na this Anambra, so ebe ka ga-abịa debe business. The more anyị na attract businesses ibi meye na Anambra, the more job opportunities gadele umwanyi. So onya bo diolo the governor nekumake ndi bo na ndofa niile ifefa na echebu appointment government ga-enyefa obo ko ndi anwa ka na ekumaka fakita o. Because obo ni na anya how many ministries? Okay, since we're looking at that now government well 22 ministries. About 19,000 people can get employed kafajebulu commissioners of 22 ministries. Mbano. Then obulu and kendi the civil servants no wefa bo career civil servants. Obugodu ni actually add more civil servants to Anambra civil service. Omanlunu more than maybe at any point in time 30 people, 40 people. So that's not the issue. If we far before, but to gather talents ni na Anambra way in one location, so that oichinine upload that na any do onye nwere ogugu isi na ife gbasatalu climate change. Governor Jane at that data bank oga a full list of names magasi maka climate change. We can more oku sifa ne kwa ife gbasatalu this the impact climate change na agriculture na omu that place na rice. Yes. Oba rice. So I say the onwelu ifunu magasi unu nwe ike inyelumaka we che ni ife anyi kwesịrị ime. So data bank anwa bụ for it. Ndị a na-eme as if na onye ọbụla nọ na Anambra chọzi ịlụ ọlụ na gọọmenti. Gọọmenti ọdịone ego ne ka gọọmenti nwere ọ bụ gọọmenti employ chazi onye ọbụla akwụba afọ ụgwọ. Gịnịzi ka a ga-eji wee mee development. Ịghọta ife na fekwu. So ndị mmadụ kwesịrị ịghọta that na the matter of employment bụ etu private sector ga-esi wee bịa Anambra rinne. One of the things governors na-ege eme bụ make sure that na set gasị industrial parks. So that ndị chọọ imeghe business kama faga na-eche kedu etu ga-esi wee nweta power adịrọ reliable for faije na that industrial park ebe a ga na-enwe 24 hours power. So ọ bụ na ịbụ onye nwere a fashion company, a power amambu an issue for you. Bụrụ na ịbụ onye nwere a company ga na-eme products
kwesịrị ka ị advertise na internet for ndị ụwa ndị ọzọ ndị nọ na obodo ndị ọzọ wee fụ ya o mean na ị ga need internet services ị ga-enwe ya na that industrial park ịghọtago so enwe ụdị facility anwa ndị chọrọ run business ga-abịa ebe a rinne so ọ sị na ya ga-try so that ife nya ga-eme ga-attract 1,000 small and medium scale and large companies ga-be meye business for Anambra. The more that they open their business, the more jobs are created. Yeah, and the more money flow in the economy. You follow it? Prof na water sometimes, and I believe all be in to bring that thing into ihe so okuluni higher alo erike means that there's a lot of jobs to be done. Now many jobs to be done, and higher alo like ilo ma oko ma mili ma internet provision and livable and prosperous homeland, smart mega city. Okay, now higher alo erika mana ego ye ji alu ya adiro kedi ihe unu kulu ebe ye si nwetati ego ma alụ some of this so many things alụ onye ego ye ezuro iji wee me ife chọ ime nwelu two possibilities. The first possibility bụ ego nke onwelu onwe ike ne ya si gịnị ka ego nke a nwelu nji eme ife a nji eme ọ bụ priority in the face of ife ndị ọzọ gasị need ime so onwe ike rearrange etu o si use ego nwelu kịta o change ya lia ife onwe ike igotewu with nyaba ego. That's one. More onye anwa ọbụrọdụ more and kedu ife bụ and nyana anọ m echesi ka ezi nke bụ and nyana onye anwa asị na ebe bụ obele ego ka m nwere kedu ife ọzọ m nwere ike imegasị ka m wee nweta more revenue ka ị ka m ga-esi wee kpatawuo more money. Ọnya bụ ebe eji wee na-asị ebe ọ bụ na Anambra bụ 4.3 trillion naira economy. Na ọ bụ na onye ọbụla nọ na Anambra ọkachama ndị na-produce ife na-ele ndị na-ebu businesses na Anambra na ọ bụ na fa na-akwụ tax fa ka fa kwesị isi wee kwụ tax fa na ọmambụ sọsọ 0.05% of GDP ka a na-enweta as tax revenue na Anambra. O mean na onwe ife adịsịrọ akwụsịrọ ọtọ so na part of nyabụ inweta more money ga-abụ kedu ebe gasị gọọmenti kwesịrị ịdị na-enwe revenue ọ bụ na nyabụ revenue ada abata from so ọ bụ na discover sia those places ebido revenue awa abataba. Then the third part of it bụ na ọbụrụ nsogbu niile need solve ka gọọmenti need ịbụ nya ga-solve ya. O nwere ife a na-akpọ private sector. Ọ bụrụ na ị design certain problems ọfụma private sector ga-afụ reason fa ga-eji wee banye na maka fa banye na solve nya bụ nsogbu fa ga-eme profit. Fa mee profit fa ga-akwụ tax. So ị nwetakwa more money as government. Then another thing bụ na inwe ike ime ife a na-akpọ public private partnership. PPP. So PPP so government wete private sector wete fa emekọnata ọnụ then private sector amalụ na onwelu aspect of nyabụ iweta ego ebe profit ga na government reduce go uncertainty more risk private sector aka enwe so private sector are interested ibi ime nyabụ ife ma ọ bụ ịlụ ụzọ ma ife gbasatalụ ọkụ ma ife gbasata technology nke ọbụla ọ bụ na risk ya erika na ọma nkwe ka private sector sọsọ bịa mee ya
then public-private partnership ka ndị obodo ọzọ na-eji well lụọ nya bụ ife. Nke ọzọ bụ na o nwere ife anyị na-afụ na Anambra, communities na solve problems. Ịmakwa mmadụ nwere ike punite si ụmụ nwanne ya Fabia na nna anyị na mgbe ọ dị ndụ ife o melụ na community anyị erika kedụzi ka anyị ga-esi wee ghasalụ community anyị na-anazi etu a. So ngwa ka anyị tụkọ ego anyị nwa ga-alụ ụzọ na ụmụ nwaanyị si aga wee na-eji echu mmiri, ụmụaka na-esi eje akwụkwọ, so that community spirit a ga-encourage ya, revive ya ọfụma, mana a ga-design ya so that ka enwee public community private partnership. That's wonderful. PCPP. Benefit benefit because so anyway, that kind of collaboration, a partnership, private sector will take care, government will take care, community will take care. At the time, if the calls Zogasi, a lot of the roads in our communities, the communities going gaputasi, obusoso ba yika manlo mbamba biano ka ituko nka yin ka yin we gwa government ma yin we edebego and yin we edebego fedika 40% more 50% ego kedu private sector na government ga biaze no ka yin cha we meko ifa onu ifugo na nyabu echiche etu a ga-esi we chọọ ego anyị eji wee solve problem ifugo na ine che etu anwe ifu na anyị ga-eme ọfụma as long as onye ọbụla cooperate ndị ara akwụ tax fa kwesịrị ibido kwụba maka na onye na-abanye n'ọchịchị Anambra bụ mmadụ ga-achọ ka 1 naira spend ka onye anyị value kali 1 naira instead of nyebu spend 1 naira value you get with about 10 kobo. Nyawa bu spend 1 naira. Well, they're not easy. Right. So, also that in the olden days, enwele Anambra na Ebonyi, na this Anambra na Enugu as one state. So now this main market, na whole salary of the civil service from those areas. Yes. Kedezi ko ye desile now enwele main market when new when or this is difficult Anambra raising IGR from so kedi here with the key men to
revive this? Oh, okay, if I brought a unique problem, okay, I will go those kinds of problems na different parts of the world. Okay. It was Sovia Amalugoya. Okay. So some of it were systems, na procedures, okay, na administration. It was administer, na personnel. Okay. And then the ease. Even the rate of taxation, okay, there are different ways. Okay. Solve here. Okay. If I manage revenue leakages. Okay. So I guy unfortunately yes. If we may million you know, so and if didn't babu a mayor of Fuma onye ọbụna afụna tax a na-enweta na nyabụ tax na-eji ya alụ ife dị mma, especially for ndị ogbenye. Ọkwifụlụ ife ọbụna gbasata development emetụtara ndị ogbenye abụrụ development. Development bụ especially for ndị ogbenye. Ka invest na my health, invest in education, invest in access to rural water, invest in if it was technology. Maka open also umaka no na township gain access to technology. O mean that na ya sibu mboye, fabulo boye forever. Or if I no. So all the na additional revenue again wete no gana banye na investment gain yellow. Oh, that's good.